Hey, welcome back again to my channel. Jina langu naitwa Habshu na jina la TV yangu ni Habshu TV. So nimerudi tena na video yangu ya challenge. Nataka kufanya some challenge me with my kid. Nimenunua hivi noodles, is calling hot chicken flavor Ramen noodles. Yeah, Sanyang. Oh, kichina. Unaona hizi? Yeah, so mtenda kupika, kila mtu atakuwa na bakuli lake na tutakula for 20 minutes. Mshindi atapata 20 pounds. Mshindwa this one atapata 20 pounds. Guys, so spicy these noodles. Nimeona kwenye YouTube some challenge, nikasema okay guys, let's try. Na so tonight we are gonna try this challenge, noodles challenge, hot. Very, very hot, guys. Please stay tuned. Let's go to kapike noodles. Sasa let me show you vitu ambavyo nitatutumia kwenye noodles zangu, na noodles zangu hizi hapa ni paki 5. Lakini nishatumia, mwanangu jana katumia nusu, sijatilia spice. Pia nitatia na mushroom kama wanataka, na mimi yangu napenda kutia egg na mchanganyiko wa vegetable. This one nitatia pia. So guys, let's to cook noodles. So kwanza nitatia maji ya moto. Maji yangu yamechemka, pia nitatia noodles. Nitazipika zote kwenye sufuria moja kwa sababu sitaki kupika kila moja tofauti. Kisha nitaziacha zichemke na kuiva vizuri. Ile nusu ya mwanangu, na mimi vegetable vyangu hivi hapa nimevipika mbali kwenye kisufuria kama mnavyoona hapa, na nitaziacha kidogo maji zichemke. Nikimaliza hapo nitachukua frampen so nitaweka frampen, nitatia na noodles zangu. Kwa kila mfuko mmoja, kipakiti kimoja nitamfanyia mtu mmoja kama unavyoona, na nitatumia maji yale ambayo ndio chemshia kwenye frampen hii, na kwenye mfuko zinatoka 2 spice. So spice ya mwanzo ni kama ufuta na sijui cheusi kitu gani, na hii ni sauce yake, ndio pilipili yenyewe nafikiri. Na so nimetia hii ya kwanza, halafu nitatia na ufuta wenyewe huu hapa. Nitakoroga kwa pamoja, koroga spice kole, zinanukia vizuri guys. So tasty. Zinaonesha hizi dude. I can't wait to eat. I think ndio vitu hivi tulivyokuwemo ndani. Ni spice mbili tu ndio ambazo zilikuwemo ndani. Okay. Spice mbili. Hawa watoto leo nataka niwakomoe, maana wameniambia vipi, mama mimi wanapenda spice, wanapenda pilipili, na wamesema wananihakikishia kwamba mimi sitowini. Kwa hiyo nataka kucheat kidogo, so naongeza pilipili. Unaona hii pilipili hot chili hii nataka niongeze kidogo. I'm cheating guys. Naongeza spice. Hatozila hizi na atilia maksudi ya mtu mmoja hii. More spice guys. Msiwaambie, okay? Watakuja kuona kwenye video tu wenyewe. Nataka niwakomoe, na msimuona nataka pesa yangu hiyo pesa nitakumpa mtu akishinda, nataka nirudi mwenyewe. Nataka kuwini mwenyewe. So hii ya kwanza tayari. Hii ya mtu wa kwanza tayari. So now tunafanya mtu wa pili. Oops. Ndio ndivyo zinavyopikwa hivi, I don't know. Lakini mimi leo ndo ninazipika hivi. Nimezichemsha kwa pamoja, sufuria kubwa, kwa sababu nataka zote ziwe zimoto kwa wakati mmoja. So easy. Now time again put your spice.
full spice. I'm worried about this ufuta kwa sababu watoto wangu hawatumii nuts. So sijui ufuta na sijui na kitu gani cheusi na nakastotia tena. Nitatia hii spice moja tu. Hivyo vingine nimesitia. Hii spice. Na pia nitamtilia kijiko kimoja cha pilipili huwa pili. Don't tell guys, don't tell anyone. 1 spoon of chili to be more hot. Na hii pilipili si mchezo guys, it's too hot. Hawana adabu hawa. Wamesema watawini wao kuliko mimi. So somebody ataenda kulia leo. Kuna mtu atalia. Kuna mtu anaenda kulia. So let me taste. Mamangu, hizi hawaziwezi. Mtume! Subhanallah, subhanallah. Hizi leo hawaziwezi. So na hii ya pili tayari. Hii ya lama na mwongezea na maji kutoka humu. Chumvi kidogo. Nitamtilia na curry powder. Maana sijui nimtilie spice gani. Na kitu gani kingine? Hii chicken masala haina neno. Ila pati spice. Jana nilimfanyia kama hivi alipenda. Hizi so. Hizi salama. Pakti moja iliyobakia ni ya kwangu mimi. So nishatia spice na ufuta ule pale. Na ingiza na kijiko kimoja cha pilipili kama nilivyowatulia wale. Taziweza mizi. Imani, Jamil, lama tayari. Bado mi sasa subiri hapa niingize vegetables yangu. So time now ya kutia vegetables yangu. Ndivyo hapo. Na wacha tukoroge yangu mimi, yani dina itakuwa ya nguvu. Yani kama nitaweza kula tena. Zimekuwa nyingi ajabu. Na mayai juu ya kuchemsha nitaweka. Hapa kila kitu kishaiva tena nitie kwenye sahani na tuanze tukaanze challenge. That's smelling good. Zinanukia. Natia zangu kwenye kitu cho nimemaliza. Look vinavonukia. Mko mbali tu lakini mwesikia vitu vyote vinavonukia. Umeziona eh? Mushroom and broccoli and this ndo nini, maharagwe, kitunguu maji. Iko wapi? Jamili ana open egg. Natia na egg moja hapa. Hapo sasa. Twende tukalie sasa kwa pilipili. Let's go kombini guys, okay? Okay. Okay, Lama? Okay. Yes. This is for Jamil. This is for Imani. Yeah. And Lama. Okay, so this is for me. Here for Lama. Lama. And glass. And we have some watermelon and yogurt and donuts for cool down. Kwa sababu noodles is too hot guys, like nimesema before. And tuna barafu pia. Yeah. Barafu, Imani, Jamil. And nafikiri hili nitaliondoa sasa hivi. Maua nitayaondoa.
we're ready to eat. Yeah, maua nitayaondoa. So tutaweka hizi. We are gonna eat, guys. We are ready. I'm ready. And guys, just a fun fact about me: I love spicy. Every time I get noodles, I put hot sauce on it. So I'm definitely. I like spicy too. Not good, but probably. Okay, you like spicy? Say Bismillah. This is mine, guys. This is mine. Bismillah. Jamil, ujaanza kula, ushaanza kunywa juice. Vipi? Eat. I already eat. Okay. This is not even spicy. No spicy, Jamil? Umeona watoto wanapenda spicy hapa. Exactly what we thought. Lama is good. Jamil, mbona unakula egg huli noodles? Ramen. Be careful, it's too hot and your eyes. Yeah, if you touch the hot sauce, do not rub your eyes right after. It's spicy, but it's tasty. Emmanuel, the spice? It's spicy, but I like spice. Be careful. Mimi nishaona inaruka, chuzi linaruka kwenye too hot. Watoto wanakula. I need milk. Hem tuone milk. Tumesahau kuonesha milk. The milk actually helps. We Imani, taratibu we. And you, Jamil? La ilaha illallah. The milk will help. Naona kama mmejikomoa mwenyewe. I feel like it's too hot. You don't have to finish kama too hot, acha. Imani, kula kidogo kidogo Usile kwa sana ukapata ndo uini. Wewe vipi mbona unamaliza juice tu? Take the milk, Jeremy. The milk will really help. What happened? Ushamaliza juice, umaliza. Juice unakunywa. Soda and juice left. What about you, Lama? Huh? Oh, Allah, please help me. Allah, please help me. I'm begging you. I'm gonna finish. Kula kidogo kidogo. I thought I was supposed to finish. It's not hatujaweka minute tena. Just normal eat. Wow. Uzile hizo zimalize. Wewe unataka challenge? Ukiona YouTube ameposti watu challenge na wanataka. I need watermelon. Yogurt here. Don't even think about Lama's reaction. You really even put. Lama unaekti kwa sababu weza kwa hazina hata pilipili. Jamilwa, you need to finish noodles. No, unakula watermelon tu. Utaki 20 pound we? Kula yogurt. Unalia? Wewe uli. Jinsi mnapenda spice nyinyi. Kuleni. Before it wasn't spice, but you need to finish, 20 pound. 20 pound, guys.
Lama 20 pound. Oe Lama hujala pilipili eh? Yogurt ya nini? Wewe vipi wewe? Wewe unakula yogurt Imani? You need to finish. Where are you going? Come back here. Kabisa. Anapiga zogo huko. Wewe unakula yogurt? Wewe unataka noodles? Hiyo ndo challenge. Okay. Wanza unatapika? Donut. Oh, ice. Put the ice in your mouth. Like Vaseline. Cold. What? 20 pound guys. Can't believe I'm not 20 pound. Wewe umesema 20 pound. 20 pound yako unakufanya nini ma? Buy roller skates. Okay, Jamii 20 pound ukiwin utaenda kununua nini? I don't know. But this is spicy. Unarusha tu sio spicy kula. Ujala unachukua barafu na kula. Tamu. Na mimi mafua yanitoka. Mafua. Mama, is it hot? Drink your Coca-Cola with ice then. Help me. It's my time. She's Dun 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 dun. I think I need milk too. The milk really helped, Mama. Yaman, my lips is burned, very burned. It's too hot. Guys, mbakishe na mimi hizo nini vitu vya sukari aka. Too hot. Who's gonna win? Hebu sogea. Sogea kwenye kula. No winner. Sote tusha cheating. Ya, unatakiwa ule bila kunywa chochote. Mdomo. Lama, want to try my noodle? You want to try my red one? You want to try? Okay. Where are you going? Asa unalia nini? Unalia nini sasa? Low. I win. Imani mbona huli? Mama. High five. Lama shamaliza. No, that's not even spicy. It's disgusting. It's tasty but it's spicy. I need this ice to help me. I pee. I want I pee.
moto umetia noodles. It's Niambie hot. kweli. It's too hot. Spice yote ipo kwenye nguo. And you're blaming me. You blame yourself too. How do people do this? Is that danger? I mean, like, I'm nearly finished, but oh my god. I'm taking yogurt. Ukila yogurt ukala tena noodles. I got that. Usifanye uchafu. No, I'm trying to drink it. Na drink unapuliza. It's hard. You want more noodles? Yeah. Try to focus the noodles. Okay, try noodles. What? What, Lama? Is that good? What the? Ah. You want to more? Lama, nimpe Lama ale. Katak, he's gonna try for sister zimemshinda noodles, Lama atazimaliza. Okay. Akula. Wait, what? Kula mtoto. Kula. What? Daddy. Dede wa. Daddy. Daddy. Kula. Daddy. Kula nikupe chocolate. Umekaa nayo tu kula. Eat one. Fanya chafu. Kula hii. I don't want to take it. Put one in your mouth. I only have one. Tia kwenye 1, 2, 3, go. Mbona unaipuliza? Tia mdomoni. What? Nini waima Jamil? Basi usile tena. Umesikia? Imemshinda. Mimi ndo namaliza. Nimeshamaliza noodles, nakula size vegetable tu. Juu nimefanya rojo jingi. Ndio imekuwa kama taza rojo. Wewe, mbona hutulii sasa? Are you okay? Tia mdomoni. Tia mdomoni. Mbona uti mdomoni unaiogopea nini? Yeah, eat. Wesikidume wewe. That's my son. That's my son. Eat pilipili noodles. What happened? Donut? You want to more? Do you want to more? No? Do you want to more? More? More noodles? Hot. It's hot? Where are you going? This is so hot. Imani zimemshinda. Jamili zimemshinda. And tell it more. What? Oh my god. My tongue is in fire. Your tongue's fire? What about your mouth? My mouth is okay, but my tongue actually. Yeah?
The winner is myself, guys. I'm win. No, Mama. Yeah, I'm win. You said to eat all of that. No noodles here. I'm not noodles. It's just a vegetable. Like I'm gonna. Unajisikiaje na noodles? Hot noodles. Huh? It's very spicy. And then? Are you gonna try again? Huh? Yes? Ushamaliza, usichafue hiyo mikono, halafu ukigusa uso itakuja kukuuma. Well done, Mom, for winning the competition. Yeah, thanks so much. I'm I'm winner. gonna win a competition from this channel. No, don't play with me, Big Mama. But Mama, Big Mama. Mama, one time I won the chicken wing challenge. Yeah? I won the chicken wing challenge because you cheated. Yeah. I didn't cheat it. I didn't cheat. Do I cheating today? Yeah. Where? Yeah, you did. Wapi nimecheating? So guys, tumemaliza challenge yetu na winner myself. Winner nimewin mimi mwenyewe. So I hope you like this video. Don't forget to like, to share, to subscribe, to send to your friends this video. I have fun with my kid. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye bye. Challenge. I'm a winner. 20 pound imerudi kwangu mimi mwenyewe. You cheated. That's not fair. Yeah, I cheated.